Hello all, welcome to Excel Academy. So today we are back with the last series of DIT-FFT problems. Okay, so we've done two videos till now. I'm sorry, two problems till now, and we are supposed to do many more problems. That is three more problems with respect to DIT-FFT, right? So it is now doing more and more problems. The procedure is the same. So if you understand the procedure for the very first problem that we did, and if you try to understand that clearly, so then you can come back to problem number 2, right? In problem number 2 I haven't told many things, right? In the sense, like, I haven't told many things. I have told in just a simple manner, right? I've told that this is what is the equation, and if you try to solve the values in the particular equation, so you're supposed to get the resultant. I've told in a simple manner because all the things were told detailed in the first video, right? I've already told you in detail with respect to the very first video, and I'm trying to tell that also you do please to see that video so that you can understand how this is going to work, right? So please do watch the very first video in a clean manner. Please to see how the equations have been constructed, and please to see that what are the that is variables, what does the variable mean inside the equation, so that you will easily get to know things better, right? So why I did like that is because ನಾನು already first problem ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ತರ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್, ಅಂಡ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಐ did not tell for all others. I just told you it's the same for all others. Please to work it out, right? Because same ಇರುವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಅದದೇ ಹೇಳೋಣ. So if anything is new, so let me try to tell that, right? So I don't want to waste the video time by doing all those things ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತಾನು ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್, ರೈಟ್? So that is why I'm planning to do it, right? So today we are going to see three problems in this complete video. I'll have a other video for other two problems, okay? But I'll finish it off today itself because I want to complete DIF-FFT also for you people, okay? So after finishing of DIF-FFT, so it will be your two models will be completed, and let me come to model number 5, right? So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, 4.DFT 2.DFT ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. 4.DFT ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. 8.DFT ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು PDF ಅಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 2.DFT ತಗೊಂಡೆ. 2.DFT ತಗೊಂಡು ನಾನು 2.DFTಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬರದೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 4.DFTಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 8.DFTಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ 8.DFT ಆರ್ F2 8.DFT ಲಿ ನಿಮ್ಮ F1 of 0, F1 of 0, F1 of 1, F1 of 2 and F1 of 3, and your F2 of 0, F2 of 1, F2 of 2 and F2 of 3 are the outputs of the 4.DFT, which is the input to 8.DFT, right? ಸೊ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಟು ವಾಚ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂಥರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ the process is the same, right? And DIF-FFT ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ DIT-FFT only, but it is ಉಲ್ಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು 8.DFT ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ 2.DFT, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 2.DFT ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, you ended with 8.DFT, but in the case of DIF-FFT, it is that you start with 8.DFT and your equation will be in the order itself I'll giving, and at the output you will get it in a which order? You will get it in a bit reversed order, right? Yes.
ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ DIF-FFT ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. So the output equations, what is that you're supposed to learn, okay. So we'll also finish that in an easier manner. And let me have module number 5, and after finishing all the 3 modules let me have another good session for you all, right. So ivaga yav tara ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, right. In the exam try to first finish it off module number 1, module number 5 and 2, right. Or what I say is that second module ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ time consumption agode only on this, that is your DIT-FFT and DIF-FFT, right. Add and save method does not take more time, right. Add and save method ashtu samaya tagolalla. So if you try to learn things in a better manner, add and save method will not take much time. But ಏನಾಗ್ತದೆ, this DIT and DIF is taking more and more time, right. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿನ, ಏನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ, -1 ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನಾನು, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದು ಒಮೆಗಾ 8 ಒಮೆಗಾ ದಟ್ ಟುಡೆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ 8 to the power of 0 ಬಿಟ್ಟದನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ your module number 1, your module number 5, and what I can say your other, that is 3 and 4 module. 3 and 4 module ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರೈ ಟು finish that. After you finish 3 and 4, so then try to come back to module number 2. So ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು module number 2 ಗೆ at least ನೀವು 1 hour ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, right. You have to keep 1 hour for module number 2, right. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 1 hour ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ within 2 hours or 1 hour 45 minutes you are supposed to finish all the 4 modules, right. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆನೆ 1 hour ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ DIT-FFT and DIF-FFT, ರೈಟ್. ಯಾವ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ. and don't try to do this module number 2 in the middle, right. 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. your time will kill a lot. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಮೇಲೆ 3 and 4 ಮತ್ತೆ 5 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ DIT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ನಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕೊರಗೋಕ್ಕಿಂತ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, 5, 3 and 4 ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೆಂಥಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 hours of time, so 3 hours of time idre, because I have experienced this while writing. So that DIT-FFT and DIF-FFT is only killing a lots and lots of time. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1, 5, how much 1, 5 ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಟ್ ಇಸ್ 3 and 4, ರೈಟ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಮಾಡೋಂಗೆ ತಯಾರಾಗಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದೀಸ್ 4 ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟೇ ಈ 4 ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ 4ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ರೈಟ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 2, 1 and 5 ಆರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಆ 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬಿಡದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯರ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು at least try to finish within 2 hours, right. If you try to finish within 2 hours, so the last 1 hour try to keep it for module number 2, right. Yeah, the last 1 hour try to keep it for module number 2, right. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so what you'll supposed to do is that, so first write module number 1 ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್
2 ನಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಟ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ ಸಮ್ 2 to 3 pages ಫಾರ್ DIT or DIF-FFT. ಓಕೆ, ಸೊ 2 to 3 pages ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೀವ್ ಸಮ್ 2 to 3 pages, ರೈಟ್? ಯಾ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಫಾರ್ ಯರ್ DIT-FFT or DIF-FFT 2 to 3 pages ಅಂದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, 2 point DFT ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, 4 point DFT ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, 8 point DFT ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ತರನೇ ಬರೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ 2 to 3 pages ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಡು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಟು DIT-FFT ನ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ just try to leave one page. Okay, so if you don't want to write all that, so ನಾ ಬರೀ radix to DIT-FFT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 1 page ಬಿಡಿ ಸಾಕು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬರೀ radix to DIT-FFT ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ your marks will be based upon calculations, right? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಟು 8 point DIT-FFT ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು write the calculations also without fail, right? Calculations also have more value, right? That is why try to write the calculations without fail. And ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಿಡಿ, ಓಕೆ? and then try to write module number 5. next module number 5 ಬರೀರಿ. so 5 is a easier module wherein you will study easily and you will have more and more impressions, right? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಇಂದ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಥಿಯರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ 3 and 4th ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ 3rd and 4th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ? and then come back to this DIT-FFT and DIF-FFT ಪೇಜ್. ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು DIT-FFT ಮತ್ತೆ DIF-FFT ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಯು ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1 hour ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮೆಥಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆನೋ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷನೋ 20 ನಿಮಿಷನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಲ್ ಇಡೀ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. ಏನೋ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀತಿಗೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಸಮ್ 2 to 3 pages ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರೀರಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. 5 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, after you attend module number 5 try to attend 3 and 4, right? 3 and 4 ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದು try to finish the DIT as well as DIF-FFT and then give off your paper and come out, right? ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, okay? and for this particular DSP, so whatever the question I tell will come 100% for exam, I'm damn sure, right? ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಇದು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಆ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದಟ್, ರೈಟ್?
That is why I'm trying to tell you that. So please to avail these facilities, so please do like, share and subscribe, and share it to many more, who are in need, and please do press the bell icon so that you get the updates on our channel, right? Yes. So ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು, ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಕಾ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? If you try to work it on those types of questions only, you will get the same questions on exam without fail, right? I'm damn sure confident and only telling, right? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಈ ತರ ಹಿಂಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I have to tell which one is coming or which is not coming, right? ನಾನು ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ I am planning to do all those, right? So let me come back to this particular, right? ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ without fail, and please don't forget to practice this technique, right? ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and then let me come to what I can say. Just a minute, I'm so sorry, wait a second students. Yeah, okay, wait a second. So let me come to that problem now. So I'll start doing that problem now. That problem is something different, okay? So don't forget to follow this technique without fail. 2-3 ಪೇಜ್ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೇವ್ ಮೆಥಡ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣನೇ 1-2-3 ಪೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ 3 and 4 ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 and 4 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಓದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 2.2, 4.2, 8.2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯು ನೋ ರೈಟ್ how the complete 8 point DFT is looking like, right? Yeah. So ನಿಮಗೆ complete 8 point DFT ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. I'll just showcase to you here, just a minute, right? Yeah, this one. So see here, you can see this diagram. So ಇದು ನಿಮ್ಮ complete 8 point DFT ಹೀಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Your complete 8 point DFT. Oh, this is not clear, students. What to do? Just a minute. Yeah. Okay. So I'm just showcasing this to you. I'll just retake this picture in a clean manner. Okay, I'm so sorry for the distraction. I guess all the others is the same. Let me just check it once, students. I'm so sorry. Yeah. So okay, just a minute. I'll just okay, let's adjust with this only for some time. So this is not that much clear. Okay, so I'm so sorry for the distraction. So yeah, so this is your 8 point DFT diagram. So ಈ diagram ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು, ನಿಮ್ಮ 8 point DFT ಇದು diagram ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? It is somewhat clear but not that much clean and neat, right? You can see ಅಷ್ಟು clarity ಇಲ್ಲ, but let's just adjust. I'll tell you what is the resultant values and all, right? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT. ಸೊ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಎತ್ತ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗ್ ಬಂತು, ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನೋಡೋದೇನು, ನೀವು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು try to do the simplifications without fail. No, so simplifications nellanu bidade ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? So please do try to do all the simplifications without fail, so that it will be very much helpful, right? ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ, ಅದರದ್ದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ, right? So I guess these are all very important things I have to tell you. So let me come to the problem now. So let me delete this. I'll just come back to the very first problem. Okay, yeah, how many students? Yes.
Yeah. Okay, so just a minute, students. I'm so sorry. Yeah. So here it comes. Huh. Just a minute, students. I got one scheme of violation for DSP here. I'll just check with it whether how has worked with respect to that DIT and DIF. Okay. So that is what I was waiting for. So the question number. Just a minute. I'm so sorry. Hello. So wait a minute, students. The question number is okay. Okay. DIT-FFT algorithm state equation. Yeah, students. So here you can see in the this particular. So this particular I'm just going to showcase to you on another day. Okay. So here in this particular, that particular what I can say the DIT-FFT only. ಇದರಲ್ಲಿ DIT-FFT on ಏನು ಕೇಳಿದಾನಂದ್ರೆ DIT-FFT ಇದು ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ n is equal to 8 ಕೇಳಿದಾನೆ ದಟ್ ಜನರಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದಾನಂದ್ರೆ first equation that is your first stage equations ಬರೀರಿ second stage equations ಬರೀರಿ third stage equations ಬರೀರಿ ಮತ್ತೆ complete 3 stage signal flow graph ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ right that means that you are supposed to write all the three ನೀವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ನು ಬರೀತೀರಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ನು ನೀವು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ DFT ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು you are supposed to write the equations for 2 point DFT after you write the equations for 2 point DFT then you are supposed to what I can say write the equation for the 2 point DFT and then write the resultant. So ನೀವು ಅದೇ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಇವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So is expecting all the first stage equation, second stage equation, third stage equation and he is also what I can say expecting what? He is also expecting the complete I'm sorry ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ಲೋ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಹಂಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ yes okay so yes so now let me come to the question now so let me not waste much time so now I don't waste any time I just told you what is important and please do work it on that right I'll have this one first yeah okay yes students now coming on to this particular question so here the question says that compute the DFT of x of n is equal to what x of n is equal to that is cos n pi by 2 so cos n pi by 2 where using n is equal to 4 where n is equal to 4 using DIT-FFT algorithm right so this is what is one particular question that is given to you right so now what you're supposed to do for this question is that so ನೀವು ಈ question ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಸೊ ಕಾಸ್ ಎನ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1 2 3 so ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ n is equal to 0 1 2 3 substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ why you are trying to substitute n is equal to 0 1 2 3 is because so you are supposed to
it has been given that n is equal to 4, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, n is equal to 4 ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, so ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, we are supposed to substitute 0, 1, 2, 3, right? Yeah, if you try to substitute 0, 1, 2, 3, so 0, 1, 2, 3, if you try to substitute, so then what is that going to happen is, so you're going to get the resultant as x of 0 is equal to cos 0, which is equal to 1, right? See here, so you can see that the given, I'm sorry, just a minute. Oh yeah, so given it's n is equal to 4, and here this is cos n pi by 2, right? Yeah, this is cos n pi by 2. So here as n is equal to 4, length n is equal to 4, you're substituting n is equal to 0, 1, 2, 3, right? I'm just marking in what I can say the this one. Which one? Yeah, I'm just marking on this black color pen, you can see. Okay, so there you're supposed to substitute n is equal to 0, 1, 2, 3, and after you try to substitute n is equal to 0, 1, 2, 3, so you're going to get the resultant as x of 0, which is equal to cos 0, which is equal to 1, right? So now this one is over, so let me have the other this one. Okay, I'll just what I can say, minimize this, right? Yeah, okay, this can't, yeah, I'll just delete this. Okay, I guess you know the question, right? The question is cos n pi by 2 having your n is equal to 4, and you're substituting the values of n is equal to what? N is equal to 0, 1, 2, 3, right? I guess you know this much. So now let me have another book, just a minute. So let me take the document. Okay. So I'm trying to tell you isn't everything in a clear manner, students, because ನೀವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು work it out without fail. Okay, so just a minute, students, I'm so sorry, there is some glitch over here. I'll just clarify the glitch without fail. So yeah, okay, so here just a minute, students, I'm so sorry. So this is, for example, 3.2.3. Okay, yeah. So this one is which one? Wait a second, students. So I guess I've mistaken this, or I can say the picture. Okay, so this is not the one. So I'll just showcase to you. Just a minute. Yeah. So this 1 by 4, 3, 4. Okay. And this is which question then? Okay, students, actually his what I can say, mistaken things like the diagrams are not in a proper order in the textbook. I guess I thought it was that. Okay, so let me have the original resultant for the diagram. So see here, this is what is the one. Yeah, this one. Okay. So this is what is the one, and according to this, this is what is the 4-point DFT, students, right? Yeah, he's telling you n is equal to 4, so therefore it is 4-point DFT. And then what you're supposed to do is that just a minute, yeah. Okay, so fourth one here, right? Okay. So here you can see that, so this is what is my x of 0, which is equal to 1, right? Yeah, this is what is my x of 0, which is equal to 1, and this is x of 2, which is equal to minus 1, x of 0 and x of 3. How this is possible is bit reversed order. I just told you that for 0 it is 0. I just told you that for x of 1, right? For x of 1, what's that going to happen? Here you're going to get it as 2. Why? Because
0 1 is set into be 1 0, right? As this is 4-point DFT, you are going to take the binary values of 0 1 2 3. So the binary values of 0 1 2 3 are 0 0 0 1 1 0 and 1 1, right? So this is one 4-point DFT question, student. So it's very much important. So I just taught you this question for your benefit, right? And let me come to the other 8-point DFT question in the next session. Now we'll just finish this and we'll just wind up the session because it will take so long. So try to learn at least this much, right? Today we learned about very much important tricks, right? How to attempt this particular question paper for an examination and a 4-point DFT question, right? In the next session, we'll just do with respect to 8-point DFT. That also I'll do it as soon as possible, right? Today or tomorrow. Okay, yeah. So this is what is the what I can say here, which one, that is the 4-point DFT, right? 4 point for your 0 to 3 values, the binary values of the 0 to 3 are this, and when you try to bit reverse it, so you'll get this is 1 0 and this is 0 1. So for it is 1, for 1 it is 2, and for 2 it is 1, right? So that is why here for 1 it is 2 students, for here 2 it is 1, and this 3 is 3, right? You're supposed to substitute all these values. So you get it as, you will get it as for x of 1 it is equal to 0. For x of 2 it is minus 1. For x of 3 it is equal to 0, right? Yeah. For x of 3 it is equal to 0. So therefore when you try to substitute all these values in the this one, so you're going to get the resultant as v11 of 0 is equal to 0, right? How v11 of 0 is equal to 0? That is your v11 of 0 is equal to what? That is your x of 0. I'll write the equation because this is new to you. So x of 0, what I can say, that is plus how much? That is x of 2 into omega 2 to the power of 0, or what I can say, the omega 2 to the power of 0, or what I can say, the omega 8 to the power of 0, right? Yes, so this is what is the resultant. Okay, yeah. So then now here what is my x of 0? My x of 0 is equal to 1 and my x of 2 is equal to 1. So therefore here also it is 1. So you are directly going to get it as how much? This is minus 1. I'm sorry, this is minus 1. So here you are going to get it as 1 minus 1, which is 0, right? My first one is clear. So according to my second one, so what is that going to happen is that for v11 of 1, okay, okay. So yeah, what next thing what you're supposed to do is you're going to find v11 of 1. You got to know how this is occurring, right? So this is x of 0 is coming here and joining here, and for this x of 0 from x of 2 you're going to get a, from x of 2 you're going to get one diagonal line and it is joining this point, right? I guess you understood, right? So see here, x of 0 ಬಂದು straight ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, x of 2 ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So here your x of 0 and your values of x of 2 into omega 8 to the power of 0 is joining. So that is why you are supposed to have the equation as, that is x of 0 plus x of 2 into omega 8 to the power of 0, right? This one I have already told you, right? Now x2, now v11 of 1 is equal to what? That is your x2. So this x2 is coming in a straight line, and this from x of 0 you are going to get a diagonal line, and the diagonal line is what? The diagonal line is connecting to here. So that is why you are going to get the equation, say that is x of 0 minus x of 2 into omega 8 to the power of 0, right? Yeah. Yeah. Okay. Yes. So then next what you're supposed to do is that, so you're supposed to substitute. So here it is 1 minus, this is, you get minus 1, right? So here you get 1 plus 1, which is equal to 2. How 1, the here 1 is, so this is minus 1. So this is into plus 1, right? Minus 1 into plus 1 is minus 1, wherein minus of this minus becomes equal to plus, right? Yeah. Next this one, what is v12 of 0? Right, v12 of 0 is equal to what? v12 of 0 is equal to
that is x of 1 x of 1 plus x of how much? X of 3 into omega a to the power of 0, right? Yeah. And here also it is equal to x of 1, that is omega 1 2 of 1, right? Only this much, students, right? So it is x of 1 minus x of 3 into omega a to the power of 0, right? Yeah. So how it is so from x of 1 this line is getting connected, wherein from x3 of 0 you are going to get one diagonal line wherein it will join this what I can say the x1 of 0 line, right? ಈ x3 of 0 ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು x1 of 0 line ಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this x1 of 0, that is your value 0, plus this x3 of 0 into omega 4 to the power of 0. So this is, you completely get it as 0 because these two was 0, right? Yeah. So now here let me start solving this. So according to this particular, that is your x of 0 equation. What is your x of 0 equation? Your x of 0 is equal to what? That is your v11 of 0. This from v11 of 0, this is joining to here, and from v12 of 0 you are getting one diagonal line. See what? From v12 of 0, see you are getting one diagonal line, right? I have only written, see v11 of 0 in the one straight line, no? v12 of 0 in the one diagonal line. I guess you can see the black dot, that is what is my pencil dot, right? ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ v11 ನೋಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಯಾ. v11 of 0 is the straight line, and for this line v11 of 0 line, your v12 of 0 is from v12 of 0 are getting a diagonal line, and it is reaching this line, right? Connecting this line. So therefore I get 0, that is plus what I can say the v11 of 0. I'm so sorry, just a minute. Yeah. So actually I had taken this PDF, but in this PDF there are other problem results also. So that is why I just checked to this problem resultant and I'm showcasing it to you, right? Yeah. So V11 of 0, what I can say, that is your into what? That is plus what I can say the how much? It is V12 of 0 into omega a to the power of 0, right? Yeah. So now here you are going to get the resultant as what? You are going to get the resultant as, that is equal to my how much? So that is your 0 plus what? Your 0 plus, that is omega, this is 0 into omega a to the power of 0, right? Your omega 4 to the power of 0 and omega a to the power of 0 both are same. So you are going to get it as 0 into 1, which is what I can say completely my 0, right? This is 0. Now if I consider, I'll just erase this. I guess you understood what is this, right? Bit reversal. Yeah. Yes. Yeah, bit reversal you understood, right? For 1 it is 2 and for 2 it is 1. So we try to do the bit reversal process. So now let me come to this omega x of 1. So if I come to x of 1, so I get it as what? So I get it as for x of 1. So I'll just rub this over here, just a minute. Yeah, this one. Okay. So for x of 1, this v1 I'm sorry, from v11 of 2 you are getting one line, right? This is from v11 of 2 you are getting one line v11 of 1, and here from v12 of 1 you are getting one diagonal line which is joining the v11 of 1 line, right? So idu v11 of 1 line ide, ಈ v12 of 1 line ಇಂದ ಒಂದು diagonal line ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yeah. So that is why when it is joining this line, so what is that going to happen is you get a resultant as v11 of 1. So that is what I can say plus what? That is v12 of 1 into omega a to the power of 0, right? Yeah. I'm sorry, just a minute. Yeah. So it is equal to how much? v11 of 1, what I can say, plus v12 of 1 whole into omega a to the power of 1, right? Omega a to the power of 1, right? Omega a to the power of 1 or omega 4 to the power of 1 both means the same.
right? You're writing in terms of 4-point DFT, but if you consider the resultant of omega a to the power of 1, yeah, and omega 4 to the power of 1, both are the same, right? Yeah. So now let me come to this particular. So here it is my, how much? 2, right? So this omega 1 of 1 is 2 and here omega 1 2 of 1 is what I can say my 1, and this is into what is there, what I can say, the omega a to the power of 1, that is equal to 0.707 minus j 0. Okay. So yeah, this is 0.707 minus j 0.707, right? Yeah, so this is what is the I'm sorry, the resultant, right? Okay, yeah. So now here you can see that if you try to multiply this, you're going to directly get it as 2, because this is 1 into this particular is completely 0 and this is 2, right? Now coming on to V12. So now if you consider x2 of 0, it is the same as what? Your x of 0 itself. But what's that going to happen here? Instead of plus, you're writing minus, right? So if you try to write minus here, so if you try to write minus here, so you're going to get it as 0, and here also you're going to get it as 2. Why? Because if you change minus here, so this 1 into this particular thing is completely 0. 2 minus 0 is also 2. 2 plus 0 is also 2. Here 0 minus 0 into 1. So 0 plus 0 into 1, 0 minus 0 into 1, it is also the same. So that is why this is what is the resultant, students, right? So this is what is the 4-point DFT resultant, and this is what is for the today's session. In today's session we learnt about 4-point DFT problem as well as some important tips and tricks for exams, right? Whatever ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊರಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ, 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಡತ್ತು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2 to 3 ಪೇಜಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನೀಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾವು ಒಂದಿನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಫಾರ್ 1 ಡೇ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಯು ಟುಡೇ ಆರ್ ಟುಮಾರೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಐ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೀವು 2-point DFT ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ. 4-point DFT ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. 8-point DFT ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ, ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀರಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಟು DIT-FFT ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಯಾ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 2-3 ಪೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಬರೆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಥವಾ 4 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್. ಆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಪೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು like, share and subscribe, and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon
to get more and more updates on our channel. Okay, yeah. So, and this is what I was about to tell you, students. So just give me some 2 minutes. Okay, yeah. Just a minute, students. I'm so sorry. Wait a second. I'm just checking for your scheme of valuation with respect to DSP. So just a minute, I'm having it. I'm just checking it, right? Yeah, I got it, students. Yes. So I got 18 AC 52 ದೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ನೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ have the I'll just showcase to you for you. Okay, so I'll just showcase to you in my cell phone and I'll just put a video on that. Okay, yeah. So ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾ ಸೊ ಹಿ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಯು DIF-FFT ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಸೊ ನಾನು 4A ಮತ್ತೆ 4Bಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಯಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ. ಯಾ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ್ಲೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.